Hello there, welcome to Asake Online. The program is On the Frontline. My name is Nozipho Majola. As always, we look at the COVID-19 pandemic and other related issues in terms of how the community is coping with the new normal and how they're preventing the spread of COVID-19. And we also look at developments that are happening as well in this regard. And so on today's program, we were invited to Chabalala, where the SDA in Chabalala is on the forefront in terms of the fight against COVID-19. And they have since sunk a borehole in this regard so as to alleviate the challenges that the community is faced with when it comes to water at a time where COVID-19 is affecting the whole world and Zimbabwe not being spared either, at a time where COVID-19 encourages personal hygiene so that you may be safe from the COVID-19 pandemic. So the borehole that has been sunk here will make sure that people are always washing their hands constantly as they were facing a challenge where they did not have water. Let us follow the program and see how this development came to be. Amanzi aluhlupho, amanzi ayimpilo, singawasola siyafa, kodwa kukhona okunye okusikhathazayo esibonga inkosi ukuthi sasivikele kikho indaba ye COVID-19. Kasiqhubeleni phambili bathandekayo, sikhuleka ukuthi inkosi isisize, inkosi sivikele ngokuba impilo ivela kuJehova. Singakhuleka kuNkulunkulu sibe sesigcina imithetho lemthethwana yonke ye COVID-19 siza kusinda, sibe sesiqhubekela phambili sikhulekela izihlobo zethu esendaweni ezitshiyeneyo kwamanye amazwe. Umkhuhlane lo udla ubhedu endaweni eziningi ezitshiyeneyo la kulona leli lizwe kwezinye indawo kunzima. Kasiqhubeleni phambili sikhuleke. Siyayibonga inkosi ngendaba yezulu, sibuthene ngamanzi. Siyakwazi ukuthi amanzi yebo siyawagebha phansi, kodwa kamanzi avela kuJehova. Abangani bethu esibanika amanzi lapha kayisithi esibanika amanzi, uThixo usiphe iprivilege yobana kube lo mgodi phakathi kwethu. Ngasibakhumbuzeni sibancedise bazi ngizwa kuthiwa kulobuthunga lwezakhamizi phakathi kwethu. Sicela libakhumbuze elibathungamelayo ukuthi singaba phakathi kwenhlupho, singathwala nzima, kasazini our only hope yikuza kaJesu kumasinyane. Inkosi lithungamele ligcine kubuthungameli benu, tshelana abantu baluJesu yeza masinyane. Khona lokho sikubonayo kuswela amanzi, indlala, ngitsho lo mkhuhlane we-COVID. These are signs of the times. uJesu yeza masinyane, inkosi ayisibusise. The church is not a church unless it answers the problems of the people in the community. It has to meet the needs and help solve the problems. Ngakho ke okwenza sibe lapha namhlanje ikuveza ngamafitshane injongo yebandla esigabeni. Ngeke ngacabanga ngathi abe city council kungathi umbono lo babe wazi, ngoba luba bekunganjalo aluba ama church bawaphegela izitendi zabo ngale ngemva kwemthunzini sisiye ekamile ukuthi ofuna ichurch ahamba khona ngani lapho zabangela abantu umsindi. Kodwa isizathu sokuthi ama church aphiwe izitendi phakathi kwabantu yikho khona lokho ukuthi ichurch iphendula indingeko zabantu. Nxa abantu belohlupho impendulo bayithola echurch. Khathesi abantu kusigaba lesi esikhangelelane laso bebelohlupho lwamanzi. Ibandla lathi abantu kabasoze bome, bazakulwa njani lo mkhuhlane we-COVID-19 okhuthaza ukuthi bageze izandla kokuphela, bazageza ngani kungela manzi ezindlini. Ngakho ke ibandla laseligebha ke lumgodi ukuthi abantu beze baze thatha amanzi banathe, bageze izandla, balwisane lalo mkhuhlane ungaphumeleli. Ngokunjalo futhi sabakhuthaza ukuthi ikakhulu laba abangamakhelwane bethu bangazi bakhathazwa isitshebo, abeze bazithatha amanzi balime imbhida bangayithengi kodwa bayiqunte emagumeni. So ke abe council bangabona kuluhlaza ingadini zalabo abantu abaphambili lapha
amanzi bawathatha lapha ibandla libaphile. So enye ingxenye kumbe yomsebenzi webandla is to empower the community that surrounds it. So ke bathola ke impendulo zabo. Kuyisibonelo savela kumsunguli wenkolo yethu Jesu Christ, who is said to have mingled with people, who had the interest in people. UJesu Christ uyisibonelo ke sethu sebandla onguye wenza ke ukuthi lathi sihambe emanyatheleni akhe ukuthi nxa sibona abantu bedubekile. So ke ukugejwa kalesi sibhorane siza kuphathisa khona lapha egumeni siphathise labo makhelwane khona la. Sithola ke abantu abachiya abavela endaweni ezitshiyeneyo mfundisi beyomile bafike sithi hayi nathanini lithwalela abanye ngekhaya. Sikubonile kusenzakala esikweni lesintu into ongeke uyinciche ungangena emuzini wabantu abansundu ongeke uyinciche lanxa oyiphiwa lanxa ungacelanga ngamanzi. Ngicelwe ukubana ngilethe imbali ngesibhorane lesi esilazo ibhola esilayo esifuthene ngayo namhlanje. Ngithe ngicelwa ukuthi ngikwenze lokho ngase ngicabanga enye indaba etholakala eBhayibhelini lapho omunye umama aphuma waya kukha amanzi esiya kukha amanzi. Ekukheni amanzi umama lo wagcina ethole more than amanzi, wathola ini usindiso ngoba wayesehlangane with the living waters. Ngumkhuleko wami ukuthi wena ongizwayo namhlanje nxa ungakamtholi uNkulunkulu embalini yayona le ibhola kube khona ukuthi lawe ufumane more than amanzi wonala okunatha esiwanathayo siphinde some. Kube lembali ukuthi ukhona owafumana uNkulunkulu kuyona le ibhola ibandla lithini. Siyabonga ngamafishane nzaletha ke imbali yebhola yonale umcabango wokuba le bhola sibe lawo njengebandla okwesikhathi eside sikuzwisisa ukuthi vele koBulawayo indaba yamanzi yahlupha ngithi okwakhathesi asisebenzisi gets asisebenzisi zesa kodwa sisebenzisa solar system ukubana senelise ukupampa amanzi ethu sinike i-community yethu. Imali esetshenzisiweyo so far ekudrileni ibhola yethu iyafika ku$6,000 imali esisetshenzisiwe so far ekudrileni ibhola. Silombono njalo ukuthi akungapheleli khona apha sinanzelela badala ukuthi abantu bayanda ikakhulu kungahamba lesikhathi eside singelamanzi from city council. So i-tank le sibona ngani incane. Kuyisifiso sethu ukubana sibe le additional tank nxa bekhona ama-well wishers abangasisiza sibe le additional tank ezenza ukuthi si-increase the number of ama-taps esilawo a-distributor amanzi ethu ukwenzela ukubana ama-points ethu engaba maningi abantu abasoze bechithe isikhathi eside belapha bemelele ukubana bethole amanzi. Tina, when the lockdown started, we were approached ngenkundla enkulu i-union nxa bebefuna uku distributor amanzi in the various points in and around i-union yethu. Now in that regard Tina njenge-ASI sasesibona ukuthi sasesicabanga ukuthi the logistics around i-distribution yamanzi ingayenzwa njani. Sasingakwazi ukuthi kwakuzabuya ibhawuza ifike idikante amanzi, and we're not sure the other people whom we approached babe sithi kona we need somewhere where we can actually go and drop amanzi vele imota yethu ihambe kwenzela ukuthi you don't incur unnecessary costs. So as ASI sasesibambana le union department le stewardship. Now we said Tina as ASI sesi, because you also remember ukuthi nxa sesingena ku lockdown things were very difficult, but ngokubusiswa nguNkulunkulu sathi no, let's try and mobilize our resources
so that we can at least have ama-Jojo tanks, one south, enye ihambe west, so that at least siba representative of the union tina esiphakathi kwayo. Now, sasesitshela ukuthi, okay, we have identified 2 places, one in Chabalala, one in Pumula South. So sithe sibuya lapha, when we did the construction, sapurchase tank, and then we said we were going to hand over. Now hand over kwethu thina sasingelawo umcabango ukuthi ibandla ngokwalo they wanted to drill a bore. So when we got here, sesifuna ukuthi we are commissioning. Sasesizwa njalo ukuthi we are also as a church in the process of drilling a bore, and went to that site on the very same day when this thing was handed over. Now, what am I saying? I'm just saying ukuthi uNkulunkulu ngokusebenza kwakhe ngendlela ayibona ukuthi ifanele. You realize that in this country, probably Bulawayo is the hardest hit in terms of water, but Katesi, I think it has spread right around all the country, the rest of the country, but Bulawayo being the hardest hit. So ngokusebenza kukaNkulunkulu ngokunanzelela ukuthi you can't actually achieve some of these objectives alone. So Tina njenge organization which partners the church in terms of it can be actually evangelizing, it can be projects, we also come in. And at this stage, that's how ASI came in. Tina Sibesing was the church was in the process of drilling a borehole. But complementing to what we see, Katesi Sijwa, the need of a second tank is probably a bigger tank than the one that we have here. So Tina Isukubongela Uguti partnering with the church in reaching out to the community in the uNkulunkulu asibegela why he has brought us into existence. Abanye, we might want to take things for granted, but one day you will be actually be asked to recount what was your role as you uNkulunkulu wasinika opportunities. So tina stand ukuthi sibonge the Yonale project, and we just wish to thank the administrators of the church, the administrators of the conference, when we have these ideas, they actually also spread so that we can actually, our existence can be felt in the communities in which we reside. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga sifika endlini lomfundisi sivela mele liDririk kwakugejwa eMahachuli. Safica umunye ubaba owayesechaye 120 meters i-drywall kuphuma uthuli kuphela. Sabuya sibuzana ukuthi kambe ngumfundisi lathi kuzakwenzakala kithi. Sasikhuleka. Safica umunye ubaba layo wabegebha oyesasilandela yena. Wabegebha kwahlala egebha 40 meters wachaya 32 meters kungela manzi. Thina lathi sizavuka start i-drill rig nga following day. Sathi safike kuseni bathi hayi amanzi lana sele agobhoza kwathi inthini kwaba kuyimi. Umfundisi la nxa wayikhuluma lami ngangizibehave nganyisibili hayi into zonke zi-right umfundisi siyawachaya but kwakuchaya. Sigebha laphana siyafika ku 20 meters lokho kuchaya idwala kuluthuli kuphela. Ngangiginqa amakhala but ngiziqinisa. Ngibuyela ngezinathela amanzi. But finally amanzi asesiwathola at 27 meters. Amanzi ampompoza aza afika ku 55 baza bathi hayi lapha semanengi kakhulu. Sibonga umlimo ngokungenela kwakhe. It wasn't my initiative alone, ngangisebenza le amo obaba. Amazwi ngithanda ukuthi singitshele wona njengezakhamizi njengabo baba. Number 1, uJesu uthi yena kuJohn chapter 4 verse ngeka 14, but whosoever drinketh of the water I shall give shall never be thirsty. Hlobo ezithandekayo nxa siza kukha amanzi kasikhumbuleni ukuthi lawa amanzi sizaphinda siwome njalo. Kodwa amanzi esiwaphiwa nguJesu Kristu singawanatha kasoze siphinde siwome futhi. Umgodi lo okwesibili ungufakazi wokuthi obaba wonke ama generations azaphinda abuye lapha eChabalala abantu abatsha kuzabe kuyisikhumbuzo ukuthi obaba they are responsible for providing solutions in our homes, in our communities, in our churches. So amanzi lawa futhi kuzaba yisikhumbuzo sokubana uJesu uyeza futhi as long nxa abantu bezangena lapha bebone umgodi kuyakhumbuza ukuthi impilo sithola kuJesu Kristu. Esingasakwazi ukuthi siyakhona.
ichabalala yona ngwayo ilokhu kudala kakhulu selama pensioners abasakwanisi ukusuka phansi bayevele bezijayele nje ukuthi 2 steps sebethatha amanzi kodwa angikwazi ukuthi ngakufaka ngaliphi igama ubana uswelakele amanzi ngesikhathi esingatsho lutho siyadlula khona phunguzwa amahunga SDA ifuna ugebha umgodi thina njenge-executive sathi agebhela amalunga abo echechi uthe mdlana kulethwa iJojo Tengley wakudikwa yengomunye wabantu ababela lezinye ingwevu ze-SDA zazikhona la kwabizwa abantu athi bizani nabantu bethatha ngathi indlebe ukuthi kumbe uzathwana abasonta la phela abaphathi bechabalala silamachecha amaningi kakhulu kodwa up to today angaze ngizwe kuthiwa kuyakhethwa uthi uthatha be-SDA kuphela hayi everybody uyathatha nje yes kukhona phakathi kwethu abantu ngazi umphe ubuhle obunganani uyasona kodwa ngithi SDA ngithanda uku-appreciate into elayenzayo kuze kufika lesi sikhathi nxa kwakuqala uhlupho lwe-coronavirus thina njenge-union sakuthatha kwaba yi-challenge emahlombe ethu enkulu okumangalisayo ama-budgets wonke esasiwabhajethile awe-travel zethu sasizahamba ngitsho la ngaphandle kwamazwe kodwa sabona sekufanele ukuthi wonke siwafreeze sithathe imali lezo zisebenzele into eyimfazwe emangalisayo COVID-19 baza ngifakazela opastor abalapha lo president wethu ubaba uThisibanda ukuba sahle sasukuma ngesivutho esimangalisayo sathatha imali sathenga impuphu senza ama-hampers kulabo cooking oil labo beans sisenzela abantu ngoba sinanzelela ukuthi isikhathi esinzima sathenga 2,200 packs of impuphu lama packs anjalo awesichebo labo cooking oil saze safaka lesepa kodwa lanxa kunjalo asilibalanga ukuthi intole idinga ukuhlanzeka kakhulu amanzi lama sanitizer sahlanganisa imali ukuba kuthathwe ama-bowsers angene phakathi komuzi ngoba sisazi ukuthi umuzi usuthwele nzima ubulawayo wethu omhle ngingakaqhubeki lapho mangibonge abafowethu besipholiseni lapha ngibangenisa ngokuthi leli bandla lakithi liyananzelela lihlonipha futhi ukusebenza lohulumende nabaphathi besigaba kungakho sananzelela ukuthi let's partner ngizwe likhuluma ngama-partnership le city council yakobulawayo bona basipha amabhawuza thina sadinga imali sigcwalise amanzi ayangena amanzi emalokitshini ngamabhawuza ngikhuluma namanje I think we have about 8 sites on a weekly basis lapho amanzi aya khona emalokitshini ngokwehlukana siyasakaza erediyweni ukuze abantu sibagcine besemoyeni wokukhonza lanxa besemakhaya
bese ngibonga kakhulu ngiphawula lokhu okwenzeka la lanxa singabe sihlanganise izimali ukuba silethe amanzi phakathi komuzi kodwa liyakubona ukuba ayisiyonto elula okuncedayo lokulula ukuthi senze lokhu engubona kwenziwe lapha eChabalala ibandla livume ukuhlanganyela le conference livume ukuhlanganyela le union livume ukuhlanganyela labaphathi bendawo ukuba senze into enjengale amanzi uchilo omunye wathi is the most basic need lanxa ungaya ngapho ngabona bekuncicha amanzi labo bantu bayaloya otherwise wonke umuntu uyakunika amanzi ngesikhathi esifaneleyo ngoba yisipho esiswelakalayo phakathi kwabantu ivesi eyiyona ebendungiselele ukulifundela yona nansi ayisiyo le ebese ngikhulume ngayo ngifuna ukulifundela isihlabelelo ngu107 ngizafunda kuphela sitoko zami ethandekayo incasiso yakhona vele selizwile enye abantwana bakwaIsrayeli sihlabelelo ngu107 ngisukela evesini lika 4 ngiya kuma kwelika 9 kuthiwa bazula enhlane ngendlela eyabadlulisa enkangala bengafumani imuzi wokuhlala bafika lapho abalamba khona boma umphefumulo wabo waphela amandla babona kwangathi base beyakufa base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo uJehova wabezwa wabakhulula ezinsizini zabo wabaholela ke endleleni elungileyo ukuba bazuze umuzi wokuphumula bona ke bambonga uJehova bathi makabonge uJehova ngomusa wakhe nezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu ngoba uJehova usuthisa umphefumulo wabo ngamanzi amahle usuthisa umphefumulo wabo belambile ngokudla okuhle amavesi la sitoko zami ethandekayo akhuluma ke ngabantwana bakwaIsrayeli sebedlulile eElim laphana bengikhuluma khona kuthiwa lanxa babeholwa nguThixo ayeqhubeka amathuba ukuba kube nzima baze baphelelwe ngamandla baswele ukudla baswele amanzi ngithemba liyangizwa ukuthi sengisiya nga lathi sihlobo zami ethandekayo silibandla likaThixo labantwana bakaThixo uNkulunkulu sihole ngabomo safika ku-COVID-19 nxa kufika ku-COVID-19 liyakwazi ukuba abazali bethu ezindlini lapha abanye imisebenzi ibaphelele abanye bebephila ngokuthengisa ngesikhathi se-lockdown bekungasasebenzeki abanye abantwana i-school fees kazisekho abanye bayagula imali zamaphilisi kazikho konke lokhu sitoko zami ethandekayo uNkulunkulu usithungamelele kikho ngabomo ukuze inhliziyo zethu zijibilikele ngakuye nxa sesiswele amanzi uNkulunkulu wenza izinto ezinje ukuziveza yena ukuba unguThixo ngehlulekiyo uthilo umnyumna wami lapha Thomfowabo wagebha amanzi up to 90 meters wachaya ngesilungu okuthiwa i-dry hole ngilomngani wami umngakhe sisebenza sonke ema-ofisini e-union laye wagebha 70 meters wachaya i-dry hole so nxa sihlobo zami ethandekayo uNkulunkulu thina esiholelela safika ukuchaya amanzi kwabakhona amanzi futhi acha amanzi nje kwathiwa ibohole yethu le it's very high yield of amanzi masimbongeni simbabazi masimbonge ukuba usithungamelelela ukuze lokhu kube ngenye izindlela zokuba simdumise lalelani ke bantwana bakaThixo sengiqeda manje
ungafunda uMatthew 5 ivesi lika 45 lithi lo uNkulunkulu engikhuluma ngaye ongabomo kwesinye isikhathi uyasiyekela sidlule ebunzimeni unisa izulu enisela abalungileyo labangalunganga uletha ilanga leli lichise kwabalungileyo labangalunganga ngitshoni ngale ivesi na ngicela kakhulu amalunga ebandla sizwisisise ukuba amanzi la kayisiwo manzi echurch uNkulunkulu walethela ukuze izintandane abafelokazi omakhelwana njengoba likubekile lina ngenxa yokwakhelana lebandla baze bathi kumnandi ukuba uNkulunkulu sibeke eceleni kwaleli bandla nanka amapholisa eceleni kwethu akumelanga baswele amanzi at any given time ngabe wadinga amanzi la uJehova usiphele khonokho ukuba wonke umuntu athole indlela yokuba inhliziyo yakhe ichibilikele kuJehova ngani na uchilo omunye ngoba uJesu uyabuya masinyane icorona lesitoko zami ethandekayo iyadlula kodwa wena uNkulunkulu vuma ukuba sebenzise lo leli thuba ukuba athole inhliziyo yakho ubalelwe kulabo abazawusindiswa yena uYesu oliluba laseSharon uYesu oyinkwenkwezi yokusa uYesu oyingwenyama yesizwe sakwaJuda uYesu olilanga lokuphila uYesu othi yena ungu alpha ungu omega nguye uyise wezintandane nabafelokazi uYesu nguye sitoko zami ethandekayo engifuna ukucina ngokuthi ungamanzi okuphila nxa sinatha la amanzi singakhohlwa ukubheka kuwo amanzi okuphila awaphile ngaphakathi kwethu awaphile amanzi okuphila sibe nobuhlobo naye kuze kuthi nxa ugoqa wona lo mhlaba ebiza izinkulungwane zezinkulungwane zabasindiswayo ngiloyisa ukuba ichabalala ibalelwe ngaphambili kulabo abazabe sebehlabelela bebonga bedumisa igama likaThixo ngoba God has demonstrated ukuba uyithanda kanganani ichabalala lawe mfowethu lawe dadewethu ungaba ngumakhelwana ungabe ngcenye ngomunye owethekeleleyo nje ukudlula lokhu makube isibusiso kuwe ukwazi ukuba uThixo uyabanakekela abantu bakhe kuthi abazula enhlani kwafika kunzimeni bakhala kuJehova uJehova wabezwa wabapha ukudla wabapha amanzi bona bamdumisa uJehova lawe mdumise uJehova kuze kube nini nanini phambi kukaNkulunkulu sihlobo esithandekayo ngomusa wakhe omiphakade lamhlanje silapha ukumbonga simdumisa nxa siqhuma le ribbon ngamandla engiwaphiwe uMthixo wamaZulu namandla engiwaphiwe libandla lakithi the Seventh Day Adventist Church ngilapha uqhuma le ribbon to declare ukuba le iboholo isivuliwe okusemthethweni sicela ukuba sichiye ezandleni zebandla sichiye ezandleni ze-community yeChabalala thina siyakukholwa ukuba iza kusebenza umsebenzi ewumiselweyo sonke simbonge simdumise uThixo ngegama lenkosi siyabonga ngoba sazi ukuthi uyasithanda uhlezi ulathi isikhathi zonke siphila kulona ilizwe siphila kona lumhlaba ngensuku zokucina lapho izinhlupho sezandile lapho izinswelo sezizinengi siyabonga Nkosi ngoba wena usiyanga sisodwa siyabonga ngoba silaso isibonelo sokuthi wena ukhona njalo lokho usithungamela njengabantu bakho nanka amanzi nanku umgodi osiphe wona siunikela esandleni sakho
Nkosi yethu ethandekayo sikwaziyo lesikuzwisisayo imali egebhwe nalo mgodi isuka ngakuwe. Imicabango yokuba unalo mgodi ube khona isuka ngakuwe. Ukusebenza ngokuvumelana kwebandla kusuka ngakuwe. Ukubambana kwebandla lezakhamizi kusuka ngakuwe. Ukuthula okukhona nxa kukhiwa wona lamanzi konke kusuka ngakuwe. Nkosi yethu ethandekayo ngendlela ephakemeyo ngokwazi ukuthi thina amanzi kayisithe siwagobhozisayo, ngokwazi ukuthi thina umgodi lanxa singathi ithe siwugebha kayisithi, ngokwazi Nkosi ukuthi konke ama-resources asebenzeke wasuka ngakuwe, sithanda abana sinikelela lo mgodi esandleni sakho. Amanzi kasiwo mfanekiso ayaphuma sibili impela ayaphuma empompini amanzi nanka angamanzi amahle asilungeleyo ukuwanatha. Sithola icato siwumfanekiso sibili ayisiso sibhorane sedrama ayaphuma amanzi. Ekuqaliseni besithatha ama-3 days singena amanzi and amanzi ephenduke, but manje sesihamba ama-2 weeks 3 weeks with no water. So thina satshelwa as ama-residents ukuthi i-SDA iyagebhisa umgodi, and it happened because of the grace of God. Babuya badala omzizi ondlovu besilanda ezindlini, buyanini lizothatha amanzi, buyanini lizothatha amanzi. So ekuqaliseni sasimbuluza sithi hayi amanzi silawo. Sahlala 1 week 2 weeks 3 weeks singena amanzi. But now we are so grateful that we just stay across the road and siyabuya sizothatha amanzi. Kuthatha vele isikhathi esilutshwana wesinxa impompi yangaphi ngaqalisa ukuvuleka amanzi abe sephongu 1 second sonke sithola amanzi. So I would love to thank ESDA ngithi uNkulunkulu alenzele okuhle. Looking around here today, I saw residents breathe a sigh of relief as this borehole that has been sunk here at the Chabalala SDA Church will see them getting water to drink and water for their family so as to practice hygiene. And also this borehole that was sunk here will service around 300 households in surrounding areas surrounding Chabalala and Gulumani, a welcome development in the fight against COVID-19. Do share your views and comments. You can find us on all of our social media pages. On Facebook, we're at SiteZW, as well as on Twitter and YouTube as well. Cheers.